turabashubije nizera ko mumeze neza byo muri gukora byose. Iyi ni C4 TV kandi narababwiye iyo twicaye gutya nuko tuba tubazaniye ikintu cy'ingenzi cyangwa amakuru y'ingenzi. Mugiye kubara Ritofa on C4, tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Murabona ko ntari njyenyine, mfite umutumirwa, reka tumwakire kandi atubwire ibyo yatuzaniye. So thank you so much. This is a good day. I'm really happy to receive you here at C4, and thank you for stopping by. You can start introducing yourself to our audience so that they know who we have here today. Sure. Hi, my name's Emily Jones. I am a lawyer and the legal director with New Americans Initiative. Akaba ati yitwa Emily Jones, akaba ari umunyamategeko kandi ari we uyobora mu buryo bw'amategeko iki kigo cyitwa New Americans Initiative. Akaba ari iki kigo ayobora kandi akaba ariho yaturutse aza kutugendera today. I'm super happy to be with you today to talk about our programs to help refugees adjust status to green card holders. Ati ndi hano kugira ngo tuganire ku bintu bijyanye n'uburyo impunzi cyangwa se abimukira baza hano, uburyo bashobora kuva mu buryo bw'ubuhunzi bakaza ku rwego rwo kuba baba abafite green card. So we're hoping to host workshops in partnership with C4 Ministries to help folks transition from their refugee status to their lawful permanent residence. Bakaba bazaza hano, bari gukorana na hano C4 kugira ngo bazafashanye natwe kugira bazafashe abantu benshi, bazashyiraho umunsi bafashe abantu benshi bashaka kwapurika cyangwa se gusaba ama green card. So that's a good thing. And because who are like New Americans Initiative? What is it? Yeah, so we are a pretty new nonprofit with the goal of helping folks get on the path to citizenship and then actually getting citizenship. Ati nariwaje se New Americans Initiative niki? Ati ni non-profit cyangwa se ni urwego rw'ikigo kidaharanira inyungu gifasha abantu baje cyangwa se abimukira kugira ngo babe abanyamerika bashyashya. Kuba umunyamerika mushyashya ni igihe ufite ubwenegihugu cyangwa se citizenship. So we hope to host workshops around the communities and around Kentucky to help people get green cards, to get citizenship, maybe work authorization if they need that, so that we can get as many folks citizenship as possible. Yeah. Ati tuba turi gufasha abantu batandukanye kandi bazajya bakora iminsi runaka babwira abantu bose baze babafashe kwapurika ubwenegihugu, bafashe kwapurika green card, bafashe abantu bakeneye za karita z'imirimo work authorization, babafashe kuzapurika kugira ngo abantu benshi bajye bagira ubuzima bwiza cyangwa bagira n'ibyo byangombwa babikeneye hano. Yeah, but our mission doesn't stop there. We're hoping that once people get citizenship, we can help them to register to vote, teach them their rights around voting, and then maybe even someday helping new Americans run for office. That's good. Wow, that's an answer. Ati tuzajya dufasha abantu bitagarukiye kubona ibyangombwa gusa, kubafasha kwapurika igihe bamaze kubona ubwenegihugu, kubafasha kwiyandikisha mu gutora, kubafasha kugira ngo bamenye amategeko cyangwa se uburenganzira bwabo, na nyuma yaho babe babafasha kugira ngo bajye mu nzego runaka babe abayobozi nabo, kuko iyo umaze kubona ubwenegihugu nawe ufite inshingano cyangwa ufite uburenganzira kuri icyo gihugu. That's a good thing. So I can cut you short, but I wanna tell you, like many people in the community, they just get citizenship, but for them, most of the time, they just think just to get citizenship, be American, I can travel easily, and that's it. Yeah. I don't think that they can go beyond that. What can you tell them? Yeah, so our hope is that after folks get citizenship, we can help encourage civic engagement. So there's lots of ways to be civically engaged. It's not just voting. It's going to public meetings. It's organizing around issues that you care about. It's being out in the community, representing what you believe, but also helping other people have their voices heard. Ati nari mubajije ese hari abantu benshi iyo bamaze kubona ubwenegihugu cyangwa iyo bari gushaka bari mu nzira yo kubona ubwenegihugu
bo bumva ko birangiriye mbonye ubwenegihugu ndi umunyamerika nshobora gutembera aho nshaka niba nasabaga travel document bigoye nkajya ahandi nzajya ngenda uko nshaka ariko ati ubwenegihugu nyine ntabwo birangirira aho nk'ubwenegihugu iyo umaze kubona nk'umwenegihugu ufite inshingano iyo bita civic engagement gufasha community aho uri kwitabira inama za leta hari amanama aba hari rusange gutangamo ibitekerezo no kuba hari ibyo wizera cyangwa ibyo ubona bitagenda neza ushobora gukosora cyangwa ukagiramo uruhare. That's a good thing. We really like that idea so that people get to be engaged because it's not being American doesn't stop just to travel, right? Right. Yeah. You got to be part of the community. What else do you do like in those stuff, like those services? So what we're going to focus on today is what we call our Greencard workshops, where we help folks in a workshop setting work with volunteer attorneys to complete the applications for their green cards. But we also want to make sure that everyone understands sort of what their rights are as refugees, and then also moving forward, what the process looks like. Okay. Uyu munsi rero uyu munsi ni ibiki turi buvugeho cyane cyane bijyanye no kuri izo serivisi batanga. Ati uyu munsi turaza kuvuga cyane cyane ku bijyanye na Greencard cyangwa gusaba uburenganzira bwo gutura hano mu gihe kirekire. Ati turaza kubivugaho tunavuge bigenda bite inzira ibimeze ite ndetse n'uburenganzira cyangwa n'ibyo wowe ugomba kuba wujuje kugira ngo usabe. So what I like to start with is explaining to people sort of what it means to have refugee status. What's the definition of refugee here in the United States? Yeah. Ese ikintu naheraho ni kuba impunzi cyangwa kugira urwo rwego kuba mu rwego rw'impunzi muri Amerika ubundi bisobanuye iki? So a refugee obviously is someone who's outside of their home country. They've crossed a border and they can't go back to their home country because they are not protected against persecution or they fear persecution. Impunzi nk'uko muri kubona kuri ekara bavuga icyongereza, impunzi ni umuntu uwo ari we wese uri mu gihugu kitari icye kandi udashobora gusubira muri icyo gihugu cye yavuyemo kubera ko adafite umutekano cyangwa se atarinzwe. And this persecution has to be on account of one of the protected bases. So their race, their religion, their nationality, membership in a particular social group, or their political opinion. Kandi kubura umutekano ni mu bintu bigenda ku buzima butandukanye cyangwa se ku ngingo zitandukanye zemewe n'amategeko harimo ubwoko, idini, nationality cyangwa se aho ukomoka, bakavuga cyangwa kuba uri mu gice runaka, ubarizwa muri groupe runaka, cyangwa se kuba ufite ibitekerezo bya politike bitandukanye n'ibyo abandi bari kurwanya. And I also like to be clear when I talk to people about this that asylees are not all that different from refugees. The only difference is a refugee has already gone through the process before they come to the United States. And an asylee is someone who has to go through the process of meeting this definition once they're already here. Okay. Hari ibindi tujya twumva abo bita ba asylee cyangwa se umuntu ushaka asylum. Abantu benshi bakunda kubyitiranya ariko aho biba bitandukaniye nuko impunzi cyangwa abantu dufite refugee status. Impunzi ni umuntu uba warabiciyemo ibyo byose byo kwiyandikisha akabona kuza hano muri Amerika. Ariko asylee ni umuntu ubisabira hano, umuntu uza hano akunze biriya tumaze kuvuga akasabira ibyangombwa hano ari ku butaka bwa Amerika uwo bamwita asylee. And so the status of refugee actually comes with a lot of protections, right? Iyo uri impunzi ubundi bizana n'uburinzi cyane ko nabyita cyangwa se kuba ufite uburenganzira butandukanye. So if you entered here as a refugee, you are in the United States lawfully and you are allowed to work. Iyo uje uri impunzi uje hano muri Amerika ufite uburenganzira butandukanye, ikintu cya mbere uba urinzwe, uba uri hano kandi mu buryo bwemewe n'amategeko kandi wemerewe gukora.
Employers are not allowed to discriminate against you simply because your immigration status is refugee. Abakoresha nta mukoresha wemerewe kuba yagutandukanya n'abandi kubera ko wowe uri impunzi gusa. And your refugee status is indefinite. It doesn't have an end date. Kandi iyo ufite icyo gice uri mu gice cy'impunzi ntabwo birangira, ni ibintu ni stati uba ufite ihoraho itarangira. But under the law, you are supposed to apply for your green card or your adjustment to lawful permanent residence after you've been here for 1 year. Ariko mu buryo bisabwa n'amategeko ugomba gusaba green card cyangwa se gusaba kuba hano mu buryo buhoraho igihe umaze hano umwaka. Iyo uri impunzi ukamara umwaka ugomba gusaba green card cyangwa se kuba hano mu gihe kizahoraho. So continuing forward, work authorization is sometimes an issue for refugees. Ati work authorization cyangwa bwa busabe cyangwa cyo gukora hano muri Amerika rimwe na rimwe igihe biba ari ikibazo. And part of this issue is when a refugee arrives in the United States, they are issued a work authorization card. Iyo uri hano umaze igihe runaka ugomba kuba ufite work authorization cyangwa se bwa ruhushya rwo gukora. The good news is now those work authorization cards are valid for longer. I think they're giving folks 5 years instead of 2. Icyiza ni uko buriya busabe bwo gukora cyangwa se buriya ruhushya rwo kuguma hano ukora mbere byabaga ari imyaka 2 ariko ubu ngubu hasigaye ari imyaka 5. Nicyo cyiza ko bisigaye ari igihe kirekire. But oftentimes employers get confused with refugees because they have work permission that they must continue to have that work permit in order to be able to keep working. And that's not true because refugees are authorized to work based on their status, not on the fact that they have that card. Ubundi ikibazo kiba ko abakoresha kubera ko bazi ko bagendera kuri ya karita kuko ya karita ifite igihe runaka izarangirira bakagira ngo n'umuntu w'impunzi agomba kuba afite iyo karita buri gihe, kandi buri gihe ntabwo ariko biba bimeze kubera ko niyo waba udafite iyo karita mu gihe uri impunzi urakomeza ugakora. So if you're having a problem with your employer, you just really need to show them your Kentucky ID card and your Social Security card to be able to work. You don't even need to show them your work permission card. Mu burenganzira bwawe ugomba nk'umuntu ufite ubuhunzi cyangwa se kuba uri impunzi hano muri Amerika wemerewe gukora, ugomba kumwereka ID cyangwa se iriya driver's license cyangwa ukamwereka Social Security. Ibyo bintu bibiri ubifite wemerewe gukora mu gihe uri impunzi. We have a question about that. And if you have an employer that is giving several people an issue, that might be something that New Americans could help with. We could write a letter to the employer explaining what the rights of refugees are. So just let us know. Bumwe mu bufasha batanga muri New American Initiative cyangwa muri iki kigo ni uko mu gihe abakoresha banyu baba bagize ikibazo kinini kuri urwo ruhushya rwo gukora bakaba bangira abantu benshi gukora kubera iyo mpamvu, mugomba kubagana bakaba babafasha maybe nko kubandikira ibaruwa, kwandikira icyo kigo ibaruwa bababwira ko babasobanurira uburenganzira bwanyu nk'umuntu ufite ubuhunzi kugira ngo abe yakora. So the question that I have regarding all this you were talking about, we see that a lot. We see that a lot. It even happened to me myself. Like there are some, I say some services that they say they cannot. Like for instance, in Department of Insurance, when I was working there, I was working as an insurance agent, and they can't even let you work because they said you gotta have your work authorization. Even though you can explain them, however, I even send them a letter from a lawyer, they couldn't. Some other companies, I saw that a lot with people, they come to me, maybe want some help. Some employers, you can explain that to them, but they can't. What will happen in that case? So I think this is a good example of how civic engagement and getting together and organizing can be really helpful, right? If we know there's certain employers or certain state agencies or city departments that are really struggling to understand the law, if we all get together and we talk about it, many voices together can sometimes be stronger than one. Nari mubajije hari ikibazo cyane cyane kuri ibi ngibi,
hari ibigo runaka, hari ibigo bya leta, hari n'abikorera cyangwa se n'abakoresha, niyo wabereka ibyo byangombwa ko wemerewe kuba hano byemewe n'amategeko kandi wemerewe gukora udafite work authorization, udafite na Greencard, babyanga bakakwima ubwo burenganzira. Ati icyo gihe bimeze gutyo, ikintu twakora ni uko tugomba kujya hamwe turi benshi. Hari igihe wenda rimwe na rimwe yari umuntu umwe bitaba byumvikana, ariko iyo muje muri benshi mukabereka itegeko, ari naho rero iki kigo cyabo kiza gufasha, kuko ni abanyamategeko, bereka ibyo biba amategeko bakabereka ko ariko bigomba kugenda, hanyuma bakaguha uburenganzira bwabo. That's a good thing. Yeah. So the other thing I hear a lot of questions about is travel with refugees. And so everyone understands refugees are able to travel, but they must first obtain a refugee travel document. Ikindi kibazo wenda nkunda guhura nacyo ni urugendo, ni ukuva hano muri Amerika. Umuntu iyo ari impunzi yemerewe kugenda, ntabwo aba afunzwe, yemerewe kugenda, ahubwo akenera ikintu bita travel document cyangwa se uruhushya rw'urugendo. And you don't necessarily need a lawyer to apply for a travel document. Nta nubwo ukeneye umunyamategeko kugira ngo apurike cyangwa usabe ubusabe bwo kugenda. You can use Form I-131 to apply, and it's valid for up to 1 year. Ukoresha iriya form cyangwa se ruriya rupapuro ukabisaba, rwitwa I-131 cyangwa 131, wemerewe kuba wagenda mu gihe cy'umwaka. The good news is recently they've removed the fee for refugees to get a travel document, so you no longer have to pay the government fee. Ikindi, ayandi makuru meza ni uko ku muntu w'impunzi ntabwo yishyura cyangwa bakuyeho amafaranga y'uwishyuraga usaba uruhushya rwo kugenda. Ubu ni ubuntu, urashobora kurusaba nta mafaranga utanze. And these travel documents basically serve as a passport that's only good for 1 year. Iyi travel document cyangwa se uruhushya rwo kugenda wemerewe kurugenderaho mu gihe cy'umwaka, aba ari nka passport cyangwa se aba ari urupapuro rw'inzira. And you'll have to get a visa if the country that you want to go to requires a visa, just like you would if you had another type of passport. Uri bujye mu gihugu gisaba visa cyangwa se ahantu basaba nka visa yo kugira ujyayo, ni uruhushya rwo kwinjira mu gihugu. N'ubundi bikora nka pasiporo zisanzwe cyangwa se za mpapuro z'inzira, ugomba gusaba visa. Iyo nta visa bisaba wagenda. The only limitation on your travel is that you are not allowed to go back to the country that you are a refugee from. Ikintu utaba wemerewe, ntabwo uba wemerewe kujyana urwo rupapuro cyangwa ntabwo uba wemerewe kubigenderaho gusubira mu gihugu wahunze, igihugu ufite ubuhunzi uturuka. So if you are a refugee from the Democratic Republic of Congo, for example, you are not allowed to return there, but you could go to Burundi, Rwanda, Uganda, any of the neighboring countries. Niba warasabye ubuhunzi uva muri Congo, ntabwo wemerewe gusubira muri Congo urugero, ariko wajya i Burundi, wajya mu Rwanda, wajya Uganda, ukoresha urwo rupapuro nta kibazo kiba kirimo. So there's a chance that you could return to Congo after you become a U.S. citizen if you felt safe enough once you had your U.S. passport. Biramutse ubonye ubwenegihugu bwawe cyangwa se warabaye umunyamerika, ushobora gusubira no muri cya gihugu wahunze, niba ari Congo urugero, mu gihe wumva utekanye, ufite umutekano wawe, wasubirayo nta kibazo. Yeah, it's good to remember. Moving forward, so we've talked about the green card, and you need to apply for it after you've been in the United States for at least 9 months, probably, but definitely after you've been here for 1 year. Let me take you back a little bit on the traveling. Yeah. Is there, where you have travel document, is there any country that cannot be able to receive it or to accept it to travel to that country? It's a great question. I've not seen any that will not allow it, but I have seen countries have visa requirements. And so sometimes people can't meet those visa requirements. Yeah, because I know some countries, even though you can have like a visa, they can even deny you a visa, like when you have a travel document. Like I know that case with AU, Emirates. United Arab Emirates? Yeah. They can't let you go there when you have like a travel document. Oh no! You've had that problem before. I'm so sorry to hear that.
I haven't heard that particular issue, but I have had clients in the past have visa requirement issues. So I would advise that you look into those before you apply, just so you know. So nari mubajije ese haba hari ibihugu runaka bitaba byemera ko wabijyamo ufite travel document cyangwa ya passport ya travel document? Ati yego, ntabwo abizi neza ariko hari ibihugu rero mwabigeraho nk'ibihugu bya leta zunze ubumwe z'abarabu, hari n'ibindi bihugu bimwe by'i Burayi ufite travel document gusa bataba bakwemerera cyangwa se batakwemerera kujyayo, ariko aravuze ati inshuro nyinshi ntabwo ari dokima yawe baba banze nka travel document, ahubwo usanga ari requirement cyangwa se ibyo ugomba kuba wujuje kugira ugire visa yo kujya muri icyo gihugu utaba wujuje. Yeah, we can go ahead with. Oh, yes. So with the green card, what you really need to be focusing on if you are getting up close to that year is making sure that you've updated all of your vaccinations with your doctor. Ikintu cya mbere kuri green card niyo tugiye kuvugaho ubu ngubu, cyangwa se green card ni cyangwa kikwemera kuba hano permanent cyangwa igihe cy'ubuziraherezo kitagira iherezo. Iyo uri gusaba green card cyangwa se ugeze igihe cyo kuyisaba, umaze igihe cy'umwaka hano, ikintu cya mbere ugomba kwibuka ni ukuba wajya kuzuza ingingo zawe cyangwa za vaccine uba warafashe kugira zisubire ku murongo, zisubire ku gihe. Okay. And you also need to make sure that you have maintained your good moral character and that you continue to be admissible here in the United States. Ikindi ni ukuba wujuje navuga icyizere cyangwa se ubunyangamugayo bwo kuguma uba utuye hano muri Amerika. So that's a broad term. Well, what is that? So what is good moral character? Well, we have a whole slide about it, coming up. Okay. But good moral character is essentially that you are maintaining your that's an interesting, so it's a term of art, good moral character, but you're maintaining good morals. So that could mean, you're following all the laws. So you're not drinking alcohol and then driving a car, or you're not intentionally hurting people, like abusing people in your family or elsewhere, that you're paying your taxes, you're going to work, you're doing all of the things that we believe includes, good morals. Ati nari mubajije ibisabwa yavugaga kuba wujuje ubunyangamugayo. Nari mubajije se ubunyangamugayo ni ngiki? Yari ari gutanga nk'ingero, ubunyangamugayo cyangwa se kuba utariho ubusembwa, nibyo navuga byiza. Ni igihe wujuje ubunyangamugayo bwawe, nta kibazo ufite, wenda se wishyura imisoro yawe, ese nta bibazo ufite byo kuba wakwita no gukomeretsa abantu ku bushake, yaba abo mu muryango wawe, cyangwa kwifata imyifatire mibi iyo ari yo yose, nko kunywa inzoga utwaye. Ibyo bitandukanye nibyo bigushyira mu buryo bwo kuba wujuje ubunyangamugayo bwo gutura. It also means that you, as a green card or a refugee, soon-to-be green card holder, have not registered to vote or tried to vote without yet being a U.S. citizen. No kuba utarigeze ugerageza cyangwa ukiyandikisha gutora kandi utabyemerewe, utaragira ubwenegihugu cyangwa utaraba umunyamerika. It's important not to do that. That makes it very difficult for an immigration lawyer to help you if one of those things happen. Iyo wabikoze bimwe muri ibyo biba bigoranye cyane ko umunyamategeko agufasha mu gihe ufite ibibazo bimwe bitandukanye nk'ibyo. Now, if you're watching this and you have had trouble with the police, or you've had some tickets, or there's been an issue of domestic violence, it doesn't necessarily mean that you won't get a green card, but it does mean that you probably should meet one-on-one with a lawyer before applying. Atanze inama ku muntu waba ufite nk'ibibazo yarigeze ahagarikwa na polisi cyangwa se afungwa cyangwa se afite ibibazo bitandukanye, yaba afite muri ubwo bunyangamugayo bwe, muri ibyo twavugaga akaba yarakozemo bimwe, byaba byiza mbere yo kuba agiye kwapurika yakwicara n'umunyamategeko akamufasha mbere y'uko agera ku gihe cyo kwapurika kugira ngo bamufashe. Ntabwo bisobanuye ko atabona uburenganzira bwo kubona green card, ariko akeneye ubufasha bw'igendere. Okay. I think if we move forward.
keep going a little bit more. Okay, so what are we going to need in order for someone to come to one of our workshops for New Americans Initiative? So you have a workshop coming on. We can talk about it. Then we talk about things. Yeah. Sure. So What is that? Do you have like a day or anything? yeah, so we're hoping to host our first workshop in partnership with C4 Ministry on October 18th. Ku tariki 18 z'ukwa 10 niho bafite umunsi wo kuba bazafasha abantu. Mubyumve neza, ku tariki 18 z'ukwa 10 bazafasha abantu hano kuri C4 kwa Amerika cyangwa se gusaba Greencard. Niyo turiho gusaba abantu bagejeje igihe cyo gusaba Greencard. So agiye kuvuga ku bintu bisabwa kugira uzazane. You can go with the requirements. Yeah, awesome. So you will need to register ahead of time so we know who's coming. Turasaba ko abantu baza kwiyandikisha kugira tuzamenye ni bande bazaza kusaba ama Greencard cyangwa izo mpapuro. And when you register, we will want to see a copy of your I-94. Dukeneye kopi cyangwa se dukeneye ruriya rupapuro rwitwa I-94. Abantu benshi bararuzi. I-94 ni urupapuro ruba rukwemera gutura hano cyangwa rwo uba waraje uje hano muri Amerika. Your travel document that you came with that has your family's pictures on it. Hari urundi rupapuro yo kwinjira muri Amerika ruba rumeze nka pasiporo yawe, ruba ruriho amafoto yanyu n'amafoto y'umuryango wawe. Ruriya rupapuro winjiranye narwo turarukenera. And the social security card for everyone in your family so that we know exactly who's applying for the green cards. Dukenera na social security card cyangwa urupapuro rwa social, iriya karita, kugira tumenye abantu bose bazaba bari muri uwo muryango baje gusaba green card. We also would like for you to sign a photo release form so that if we do have a photographer on the 18th and we're taking pictures, that you give us permission ahead of time to take your picture. But you don't have to agree to that. We just want to know how you feel about pictures beforehand. Ikindi wenda twakongeraho ariko ntabwo ari itegeko cyane, ariko tuzasaba abantu ko basinya urupapuro rw'uko bemeye ko bashobora gufatwa amafoto igihe tuzaba dufite nk'abafotogarafe bashobora gufata amafoto kugira ngo ayo mafoto ari nka pasiporo, ziriya foto pasiporo zo kugira ngo zakoreshwe usaba ibyangombwa. Okay. We also, these last two requirements we're going to talk about in other slides, but you'll need to bring vaccine envelopes for your whole family. And I want to talk a little bit about the Freedom of Information Act request that if you would like us to apply for, we can. Ikindi wenda tugiye kuvugaho gisabwa ni urupapuro rutangwa na muganga cyangwa se envelope itangwa na muganga y'amavakisi cyangwa se y'ingingo. Ikindi turaza kuvuga uburyo Freedom of Information Act, which is a law. Itegeko ryo gutanga amakuru cyangwa se kubika amakuru niko navuga. Turabivugaho imbere. Yeah. So if we move forward, we have a slide about the vaccine envelope. So this is probably the hardest part of getting a green card for most families. Tugiye kuvuga kuri urupapuro rwa vaccine. Inshuro nyinshi usanga ari cyo kintu cy'ingenzi cyangwa se ahantu abantu benshi bagorerwa no kubona ni iyi envelope y'amavaccine. Nibyo tugiye kuvugaho noneho kugira bizabafashe kuko nicyo kintu cy'ingenzi cya mbere kibanza. Unfortunately, you can only get one of these vaccine envelopes from a civil surgeon. So I can't help you. C4 Ministries can't give it to you. You have to go to a specific doctor called a civil surgeon. Kuri uru rupapuro ntabwo we ashobora kubafasha kurubona, natwe ntabwo twabafasha kuri C4. Ni urupapuro rukurwa cyangwa se rutangwa na muganga wenyine, kandi na muganga witwa civil surgeon. Ni abaganga baba barabigenewe b'ibyo bintu gusa. Nibo tugiye kubabwiraho. So before you go see the civil surgeon, you'll want to get together all of your medical records, including all the vaccines that you've gotten here in the United States. And you're going to then take those to one of the civil surgeons here around town. We've listed 3 here, but you have the option of going to any civil surgeon you'd like. Before that, those records, that includes the records they had in the past, like before they come here? Sure, yeah. Their refugee packet that should be with all of their IOM paperwork. Okay. So, rero mbere yuko ujya kuri uriya muganga ugomba gukusanya amakuru yose ufite yo kwa muganga,
harimo na za mpapuro zo kuba ufite uva muri Afurika cyangwa se uva mu gihugu waturutsemo, reka mvuge gutyo, uza hano muri Amerika ubwo harimo IOM, iriya dokima ziba ziri ku meza za IOM, cyangwa se hari nazo bazitaga ngo RSC. Ziriya mpapuro zose ugomba kuba uzifite, hanyuma ukazazijyana hamwe ugiye kuri uwo muganga. Hanyuma twagushyiriyeho abaganga batatu hano wajya. It seems that the most affordable option right now in Louisville is through the University of Louisville Civil Surgeon Exam Clinic. They're only charging refugees $75 as long as you've been in the United States for less than 2 years. Ahantu hambere wenda hari uburyo twabashyiriho cyangwa se abaganga mwareba, ariko bigaragara ko aheza haba hari makeya niyo ugiye kuri University of Louisville cyangwa se kuri muganga wa Université ya Louisville, bamwe barahazi ko bo baca amadolari 75 gusa umuntu utararenza imyaka 2 muri Amerika. But the other doctors listed, Dr. Reyes and Green Tree Primary Care, are also options that might be a little bit more expensive but may have a shorter wait time. Kuko muri kubibona rero kuri ekara yanyu murebe abo baganga, hari uwo tuvuze wa University of Louisville, undi ni Dr. Reyes wo muri kubona Miriam M. Reyes kuri iyo adresse, we nawo baca amafaranga yigiye hejuru aruta hariya kuri University of Louisville, urabona ko ari 125 kugeza ku 147 na rimwe, ariko bo byibuze ushobora kugeraho ugasanga wenda bafite igihe cyo gutegereza gitoya. Okay. And then the last thing I sort of think we should focus on for these green card applications is whether or not you should do a FOIA request. FOIA request? FOIA. Mm-hmm. So ikindi wenda ni uko turi buvuge niba wasaba mu gihe cy'umwaka wuzuye cyangwa se igihe runaka wasabira. So for some folks, it can be very difficult to remember certain things that have happened to them, whether or not that's because things were very hard, it might be their age. There could be a lot of reasons why folks are having a hard time remembering things. Urugero wenda mu zimwe mu mbogamizi hari igihe usanga utari kwibuka wenda ibintu runaka bimaze igihe, nk'abantu bakuru cyangwa se ushobora gusanga amakuru runaka uri kwibagirwa. If you're having a hard time remembering your refugee process and your refugee interview, it might be a good idea for you to participate in a FOIA request so that you can get all of your records from immigration from that process. FOIA request. Mm-hmm. Okay. So Freedom of Information Act, FOIA. So F-O. Okay. Yeah, it's like a short version. Yeah. So yavugaga urugero biragoranye ko wakwibuka amakuru yose wenda wavugaga kuva kera, kuva uri gusaba ubuhunzi, ni ibintu biba bimaze k'igihe kirekire. Ari kuvuga kuri FOI, ni FOIA yari kuvuga ni abbreviation cyangwa se kuba ufite uburenganzira ku makuru yawe, nibyo agiye kuvugaho ushobora kuyasaba. This can help us, as we're helping you with your green card application, make sure that all the information that you've given in the past was correct, and to make sure that as we move forward in your application processes with immigration, that everything aligns and is the same, so that there's no inconsistencies or confusion. So ibi bifasha, urugero nibyo twavugaga, ushobora kugira access cyangwa ushobora kubona amakuru yawe yo watanze ahashize kugira ngo agufashe no kuba mu bindi uri gusaba bibe bijyanye, cyangwa se mu gihe wibagiwe bimwe bibe byagufasha mu gihe bapurika n'ibindi kumenya amakuru yawe yahashize. Rero ushobora kubisaba, ni uburenganzira bwawe. If you'd like us to help you with a Freedom of Information Act request, we will have retainer agreements or contracts that you can sign, and we'll need to get a little information from you, but we can do that all online, and it usually only takes about 10-15 minutes. Bishobora bitwara nk'iminota 15 gusaba ayo makuru, bagufasha inshuro nyinshi na online cyangwa se gufasha atari ngombwa kuba uhari, bagasaba ayo makuru mu gihe ubikeneye. Ikintu cyonyine usabwa ni gusinya agapapuro baguha cyangwa kontra usinya kugira usabe ayo makuru. And once we apply, the government usually takes like 30 to 45 days to send us all of the records. Mu gihe ubisabye bishobora gutwara iminsi iri hagati y'iminsi nka 30 kugira ngo leta nayo ibohereze ya makuru igihe umaze kuyasaba.
So, after you apply for a green card, you get a few more rights and responsibilities. iyo usabye green card uba ufite uburenganzira runaka cyangwa se nawe ufite ibyo ugomba. You are able to not only bring your spouse or your children that you had before you arrived in the United States, you're allowed to bring a spouse or any children that are still unmarried to the United States to join you after you get a green card. So you can bring over your spouse or relative, okay? Ati iyo ubonye green card mu bumwe mu burenganzira uba ufite ushobora kuzana cyangwa se ushobora kuzana umuryango wawe tuvuge nk'umugore wawe cyangwa umugabo wawe ukazana n'abana bawe batarashaka. So unmarried children, does it include somebody who is over 18? It does, actually. As long as they're not married, they can be any age, and you can bring them as a green card holder. It may not be quick, but you can bring them. Ati ntabwo bishobora gutinda, bishobora kutihuta, ariko muri aya makuru muyumve neza, umuntu ufite green card yemerewe kuzana umwana we mu gihe atarashaka. Bishobora gutinda, bishobora kutaba vuba, ariko This is different from refugees who are only allowed to bring their unmarried children who are under 21 years old. what is that? So refugees are only allowed to bring children that are unmarried and under 21. And when you green card holder, you can bring everybody. Anyone, as long as they're not married. Okay. So aya makuru ni meza nayo narinzi. So umuntu ufite ubuhunzi, ufite ya stati y'ubuhunzi imwe twavuga ko utaragira green card, wemerewe kuzana umuntu utararenza imyaka 21 utarashatse, ariko ubwo ni umuvandimwe n'umwana wawe bavugaga, ariko umuntu ufite green card wemerewe kuzana umwana wawe utarengeje imyaka niba arengeje imyaka 21 apfa kuba atarashaka. You're allowed to travel when you have your green card, but you will still want to get a refugee travel document. Wemerewe gutembera cyangwa gusohoka igihugu mu gihe wasabye ya green card, ufite green card mu gihe wasabye ya travel document cyangwa rwa ruhushya rwo kugenda. Okay. You still will not be able to go back to the country that you are a refugee from, but you can travel around the world. Ariko ntabwo wemerewe n'ubundi kuba wasubira muri cya gihugu cyawe wabunze. Once you have a green card and you're a lawful permanent resident, you can stay that way for the rest of your life. You actually never have to become a U.S. citizen if you don't want to. Mu gihe ufite urupapuro rwa green card, byumve neza, mu gihe ufite green card cyangwa se wemerewe gutura hano mu gihe gihoraho, wemerewe kuguma gutyo, ntabwo ari itegeko ko ugomba kuba umunyamerika cyangwa se niba mu gihe ubishaka ntabwo ari itegeko ko ugomba gusaba kuba umunyamerika. You'll need to renew your green card every 10 years. Ukeneye kuba ugomba uhora urenuvera cyangwa se uhindura ira green card yawe buri myaka 10 ugomba gusaba indi cyase. And while you're a green card holder, you will have limited rights and you will not be able to register to vote or actually vote here in the United States. Ikintu utaba wemerewe, ntabwo wemerewe gutora, ntabwo wemerewe gutora iyo ufite green card, ntabwo wemerewe kwiyandikisha gutora, no gutora ntabwo byemerewe. So for those that are interested in ever being able to participate in voting in the United States, you're not going to want to stop at the green card. You want to keep going on to citizenship. Mu gihe uri umuntu wifuza kuba wazaba umwe mu batora cyangwa bagira uruhare mu matora ya hano, ugomba gukomeza, ntabwo ugomba kugarukiriza kuri green card gusa, ugomba no kwiyandikisha kugira ngo ubone citizenship cyangwa umunyamerika kugira ukore n'ibyo bintu. So how does citizenship work? Citizenship iyo bikora gute bimeze kugira ube umunyamerika? Citizenship for refugees is possible after you've gotten your green card and you've been in the United States for 4 years and 9 months. Mu gihe umaze imyaka 4 n'amezi 9 muri Amerika, ni uburyo ushobora gusaba kugira ngo ube umunyamerika. When you apply for citizenship, you'll have to show that you've been in the United States more than you've been out of the United States. Ikintu cya mbere ugomba kwerekana mu gihe uri hano muri Amerika, ugiye gusaba ubwenegihugu, ni ukugaragaza ko wabaye muri Amerika mu gihe gikurikirana kurusha uko wabaye hanze ya Amerika.
ese igihe wabaye hanze y'Amerika ntabwo ugomba kubita icyo wabaye hano muri Amerika. And you're also going to want to show that you haven't taken any trips that were longer than 6 months long. Ikindi ugomba kwerekana ko utigeze uba hanze y'Amerika mu gihe kirenze amezi 6. Okay. Another big thing with citizenship is that you will need to be able to do the citizenship interview and the citizenship test, and both of those are in English unless you need a medical waiver. Ikindi ugomba kugaragaza ubushobozi bwo kuba wakora ibizamini mu Cyongereza, gusoma no kwandika, no kuba wavuga, kereka mu gihe ufite iriya medical waiver cyangwa se baraguhaye uruhushya rw'uko ufite urupapuro rwa muganga rw'uko utazabikora. Otherwise, you have to be able to read, write, and speak in English. Udafite urwo rupapuro rwa muganga rubigukuriraho, ugomba kwerekana ko ufite ubushobozi bwo gusoma Icyongereza, kukivuga no kucyandika. When you get to that point, you don't necessarily have to have a lawyer help you to apply. But if you would like to apply on your own, you'll need to use the form N400. Gusaba ibi ngibi ntabwo ukeneye umunyamategeko kubikora. Mu gihe utabishaka, ugomba gukora iriya form bayita N400 cyangwa se N400, niyo wuzuza kuri iriya USCIS kugira ngo bisabe. Exactly. I think we want to move forward a little bit. So in addition to being able to vote and being eligible for federal jobs as a citizen, there are some additional family reunification possibilities for citizens. Mu gihe umaze kugira ubwenegihugu no gukora n'ibintu byinshi ukeneye gukora hano, hari icyo bita family reunification possibilities cyangwa se uburyo bongera guhuza imiryango mu gihe wabonye ubwenegihugu. So, like we've talked about, right? If you're here as a refugee, you're only really allowed to bring a spouse that you were married to before you got here and any of your children who are not married and under 21. When you are a refugee? When you are a refugee. Iyo uri impunzi, abantu wemerewe kuzana ni umufasha wawe, wemerewe no kuzana umwana wawe uri munsi y'imyaka 21. When you have your green card, you are allowed to bring a spouse no matter when you got married. Iyo ufite green card, wemerewe kuzana. You can marry someone back in your home, back in the refugee camp, and then bring them. Right? Wemerewe kuba washaka cyangwa wakora mariage n'umuntu wenda aho wari utuye ukaba wamuzana. And you can also bring any of your children that you have that are not married. Wemerewe no kuba wazana umuntu umwana wawe utarashaka. But once you have U.S. citizenship, the list of people that you can bring grows. Ariko iyo umaze kubona ubwenegihugu, abantu ushobora kuzana ni baba benshi kurusha bariya ba mbere. You can bring a spouse no matter when you got married. What I said? You can bring a spouse no matter when the marriage happened. Ushobora kuzana umufasha wawe hatitawe igihe washakiye, igihe wamushatse. You can bring any of your children even if they're married. Wazana umwana wawe nubwo baba barashatse wabazana. And if your spouse is married, you can bring their husband or wife and their kids. Umuntu wawe niba yarashatse ushobora kuzana their husband if they are married. Gets to come with them. Like you married, then they can come with how that happened. I don't understand it. So let's married and they have a husband? Yes. So let's say, for example, that I have an adult daughter back in Congo and she's married. My child is married. When I apply for her, her spouse can also come with her. Oh, yeah. So yavugaga nari mubajije numvaga ukuntu bimeze nyine ari byiza cyane. So ayo makuru abantu benshi bagomba kuyamenya. Iyo urugero ufite ubwenegihugu, wazana umwana wawe n'umugabo we cyangwa n'umugore we. Mu gihe yashatse ushobora kuzana n'umufasha we, ukazana umwana n'abana be n'umufasha we. And as a citizen now, you're eligible to bring your parents and your brothers and sisters. Iyo ufite ubwenegihugu, wazana abavandimwe bawe, wazana abo muvukana nabo wabazana muri Amerika, wazana n'ababyeyi bawe. Yeah, so people don't know those.
Exactly. Yeah, see? So there are more benefits than just voting for citizens. Yeah, Right. igihe ufite ubwenegihugu ni urumva ko hari ibintu byinshi, hari amakuru menshi tutari dufite, byo wabukoresha ni ibintu byinshi cyane tuba tugomba kumenya. Yeah, so we're very excited about this partnership with C4 Ministries so that we can help people get their green cards and get on the path to citizenship and get on the path to civic engagement. Twishimiye kuba twakorana na C4 kugira ngo tufashe abantu muri ubwo buryo butandukanye, kuba bagira uruhare muri sosiyete barimo, bagira uruhare mu byo bakora, hanyuma bakajya bagira n'izo benefit cyangwa se nayo no gukoresha ayo mahirwe. Yeah, that is all. That's a bunch of stuff, but that's a great thing. I didn't know even some of things like that. We are allowed to do that. Yeah. Hari ibyo namubwiraga ko hari amakuru menshi abantu tutaba dufite, tutaba tuzi ko ibyo bintu tubyemerewe, ariyo mpamvu gukorana nabo ari byiza cyane. That's really something that's going to benefit a lot of people who do not know how these things operate. So my question I have, I think everybody is asking, what is the cost of all these things you were saying? Ndamubazaga ese ko aya makuru n'ibintu ari kutubwira ari byiza, ese ni ikihe giciro cyo kugira ngo umuntu abikorane nawe cyangwa se babe babimufasha? Ni ikihe giciro, ni iki asabwa umuntu? So for attendance at our workshop, there is no fee. Kugira uze mu bikorwa bari gukora cyangwa se izo workshop zo gufasha abantu, ni ubuntu, nta mafaranga bishyuza. And for refugee green cards, there is no fee for the government. Iyo uri gusaba green card, nta giciro cyangwa nta kintu wishyura. The only fees that folks should be paying will be for that vaccine envelope that we talked about. Ikintu wenda kuri green card ikintu bishyura ni ukuba wazajya gufata ziriya vaccine zawe, ibyo uzabyishyura, ariko ibyo bindi byo kuba bakwakurikira ntabyo wishyura.